Всем здорово, с вами как всегда я Артём. Как я понимаю, произошел краш. Так, там мы были. Так, туда, не знаю, поднимались или нет. Давайте проверим. Кстати, сегодня выходит 85-й выпуск, только 85-й по Fallout. Так что так, народ. Также сегодня 8 ноября. И завтра уже учеба. Аллилуйя. Разрешение мое. Да, и нету первого урока. И это офигенно. Так. Что-то рыбка там чавкает. Надеюсь, не слышно. Вот зря я рыбку покормил. Если вы снимаете видео, никогда не кормите рыб за полчаса до съемок. Вот так вот. Вроде бы все ок. Так. Моим соседям что-то постучались, но всем пофиг. Так, почти перегруз. Ладно. Давайте-ка на базу. Как вы понимаете, уже почти закончена DLC, но это какого? Это, возможно, будет далеко не финальная, а только такая, ну, конец второй трети прохождения этого DLC. Также я посмотрел, что там с огнеметами у нас в этой части. Если убрать World of Pain, который я хорошо знаю в плане огнеметов, то, в принципе, у нас что? 2 огнемета на всю игру. Очищенное пламя и огнемет. В принципе, я за очищенное пламя. Хотя огнемет как-то покошернее во многих вещах. Но я посмотрел на анимацию и на расход. У него выше расход. То есть, ну, грубо говоря, при тех же результатах выше расход горючки. То есть, для меня он лучше. Так, тут ничего. Наше сердце. Позвоночник. Так. Красотища. Так. Так. Так, здесь у нас на продажу. А у меня почти ничего нет. Лайер на починку, грубо говоря, метательный топор. Одна зарядка. Это понятно. Давайте охотничью уже тоже. Хотя не, хорошая вещь. Плазменную гранату. Так, мину. Топор. Стронитовый кастет. Ага, вот это все. Так. Ага, вот это придется тоже сюда. Так, костюм не обился. Перчатку надо скинуть там. Кстати, как вы помните, у меня уже лучший звуковой эмиттер. Возможно, это лучшее энергооружие такого плана. Я уже, кстати, думал о том, чтобы это каково. Это каково, скажите, я скажу, перейти на винтовку. То есть только на винтовке остаться. Но потом понял, это гиблое дело. Кстати говоря, потом я в интернет залью свой сейф, так что люди сможете вы поиграть спокойно на моем сохранении после прохождения вот этого всего деяния. Также 8 ноября появилась новость, что осталось 2 дня до выхода этого, как его, Fallout 4. В связи с этим простая новость. Когда выйдет так, погодите. Ну, короче говоря, выйдет 4-я часть. Я чуть-чуть подожду.
Может, даже сначала вот эту игру допройду. После этого будет 4-я часть, и уже, скорее всего, с DLC. Вот так вот. Просто Тьфу ты. Без DLC не хочется как-то проходить. Так, я догнался чаем. Охренеть, сколько ментат. Так. Мозговой центр. Так, вот это давайте. Now, your brain. Hand it over, or we'll extract it. And what could we possibly have to speak about? You have the brain, we have the technology. All you must do is... With it, we can finally leave this place. I cannot tell you how boring this place gets, chopping up the landscape and everything in it. And we have so many questions to ask your brain first. About this Mojave place. Так. Вот это вот интересно. You are lying. No, you are not. Your heartbeat, perspiration, all excessively confident and sure of yourself. Why would you reason with that maniac? He'll destroy us all. Потому что он единственный из вас адекватный. Так, вот я не знаю, что вот это вот висекция. Так. Так. Nonsense. Confer, colleagues. Go. Dr. Klein, I must intersect. I'm not going to harm it. I'm going to dissect it until it's dead. Why this... I cannot stand a sweet breathing organism, breathing in and out to suddenly not breathe. We must keep it alive. Gala, these vocalized pauses are unlike you. Klein, you know, this lobotomite, it's a great sounding board. You respect ideology, right? This one's, well, it's got good... Silence, Dr. O. This is a think tank decision. Save your objections until after I... You know what, Klein? Stick a straw in your tank and suck yourself. Long and deep. And my name is Zero. Yeah, a big, fat zero. With a slash. Капец. A slash as a designator of... Why, that is brilliant. But how did you... The lobotomite taught me that. Taught me a name is more than, You know what? Forget it, Klein. I hate you. And your theory of brain-gill beam oscillation? The Chinese had it first, you copycat. How dare you? Brain-gill beam oscillation was solely my discovery. It's too... Why are you acting like this? You've never refused to commit necessary... A noble speech, but there is no room in my vocabulators for friend. Perhaps you are irradiated with camaraderie radiation. We have chems for that. We can save you from... If I may, I feel... This lobotomite is much like us. Regarding even animals and pets as nothing more than avid. Instead of ending its life on the table, we should prolong its suffering in the name of science. Like good old Gabe, the finest of...
Why am I even listening to you fools? Enough of this mutinous chorus. If there's a word and the word jism, which never made any sense to me. It's ridiculous putting j and zm together like that. Nonsense. I count as 5. Like the mighty human hand I once had, with its 5 penises clenched in a fist. Капец. Я вот не знаю, как это комментировать. Я читаю это и пытаюсь придумать, как это комментировать. Это невозможно. Ай. Есть, конечно, слова, но их нельзя произносить на моем канале. Нельзя записывать их на моем канале. Вот такая вот проблема. Да, зря я решил такое правило сделать. Хотя, ветераны помнят, какой у меня был замечательный Far Cry 3, первый сезон. Мат на мате. Вот иногда вот прям. Nonsense! The mathematics of this situation are on our side, lobotomite. I believe... No, wait. Carry the 2, then... If this were a democracy, I would be concerned. We are too scientific for that. So just surrender. Так. You dare use logic against me? О, вот это вот мне нравится. Да, смею, короче, слушай. That's no deal at all. There's a whole world beyond the crater. We could have escaped, seen it all for ourselves, tested it, prodded at it. Я вот не знаю. For you, I have a strange sensation that I would like that. Very well, partner. The think tank is at your... Все. Аллилуйя. Вот это отлично. Так. Yeah, I discovered more internal parts in the monitors here. If you could Так. You sure are testing that personality chip? Yeah, there were a few under the monitors here. Так, ну ладно. The teddy bear lobotomite returns. My teddy bear. How can I assist in relieving your curiosity? Так, ну вот почему новых диалогов нет? Заметьте, кстати, у них немного разные модельки. Да, хоть что-то хорошее. Вот это вот тоже немного другая моделька. Ну, нормально так. Смотрите, как раз то, что мне надо.
Отлично. Так. В принципе, смотрите, не зря мы тут гуляем. Так. Why, yes, although the term is research. Look at these. They seem to be found inside some of the specimens here. I notice these results more and more now that I know to look for them. Come back anytime. Так, короче, он дал какой-то шлак. Так. Thank you for what you have done. I feel an ardent... Yes, a mo... Ну, вообще, огонь. Надо будет к Мёбиусу еще заскочить. То есть, видите, я вот так вот буду проходить. Все, это как его проверю. As it had been in the Максимально. years before the Great War, Big Mountain, the Big Empty, became home to one of the brightest minds of the 23rd century. The courier watched over the Big Empty for years to come, caring for it and keeping its discoveries safe until they were needed to help others. Which had always been Big Mountain's purpose. Past the laboratories and science, it had always been intended as a place to build the future of all mankind. The courier had scoured much of the Big Empty, although secrets still remained in the crater's depths. Perhaps that was for the best, however. Curiosity, while sometimes rewarded for its efforts, often proves to be equally dangerous. Dr. Mobius continued his research undisturbed in the Forbidden Zone. As much as he had attempted to create better scorpions, he tried the same with humanity, with considerably less success. These failures didn't bother him overmuch. Once the rush of mentats wore off, he forgot he had failed in any event. After all, the bright young mind who had come to visit him in the Forbidden Zone had already exceeded his expectations. The sink atop the dome bustled with the voices of a small town, constantly chirping, arguing, and snarling at each other. Still, this all happened productively in the interests of its new owner. The Sync Central Intelligence Unit discovered, despite its inversion code, it was comforted by the sense of community the other personalities gave it. The biological research station, obsessed with seeding everything in sight, requested a transfer to the X-22 Botanical Garden, so that it might, in its own words, sensually fertilize the garden's smooth contours. The garden sent back a polite refusal, saying it had prior commitments with a vault it had helped infect before the war. The book chute continued to devour all seditious materials until it nearly choked on a paperclip. It adamantly maintained it was a Chinese paperclip, and the whole thing had been an elaborately orchestrated assassination attempt. Whatever the reason, it slowed down for a while, carefully appraising each document and clipboard that came to it. The light switches continued to bicker and flicker. This persisted until the day someone dropped a flashlight in the sink, and the two of them united in their hatred of the showboat. The sink continued to ruthlessly scrub any particulate matter that came near it. Eventually, it gained access to the magnetohydraulics plant and nearly flooded all the Big Empty in an attempt to scrub the crater clean. The toaster continued its psychotic spree, reducing all appliances in range to scrap electronics and spare parts. After one of its more psychotic episodes, however, the other Sync personalities decided enough was enough and dumped the toaster in a bathtub.
Sparking and hissing, the toaster swore its enemies would rue the day when they had bread and no way to toast it. Muggy did his best to collect coffee cups, although in his quest, he accidentally trapped himself in Higgs Village. It might have been the end for poor Muggy. Except he found it peaceful there, tidying up the kitchens of the think tank professors back when they had been flesh and bone. Well, except for Dr. O, who was an asshole for having created Muggy in the first place. Muggy left O's house deliberately dirty, punishing the dishes and cups that lived there in blind revenge for serving Dr. O. Blind old Jefferson, with sounds the courier brought him, created a symphonic counter-frequency that saved Big Mountain from sonic invasion in 2910. If you didn't hear about it, good. It was rumored by the other personalities that he had a brief fling with the light switches. Although he forgot their names once too often and was soon left in the dark as punishment. Autodoc, always gentle and methodical, kept sewing up the courier in all the right places when the skin split open from repeated wear and tear. The Autodoc was just glad to have purpose again. It heard its simpler brothers and sisters who got shipped to the Sierra Madre were bored out of their skulls in that toxic dead city. In time, the Autodoc found a way to deactivate the Y-17 trauma harnesses, releasing the corpses they had held prisoner for almost 200 years. As the courier ran through the X8 facility multiple times, the computers analyzed the test subject's movements. Rather than performing a superficial observation, they realized the subject barely knew what communism was, or even what a high school was. This confused them for a time, until the facility finally realized that its research had succeeded. So it let its cyber dogs out into the wastes to help protect small communities from physical aggression rather than communist propaganda. The infiltration program in X-13 felt spent, having repeatedly upgraded the stealth suit. Вообще, я вот не знаю, похоже, придется вот этот момент игры, кстати говоря, перепроходить. Мы просто далеко не все облазили, действительно. Вот так вот. Ну, сейчас вроде бы не самая основная интересная часть. Сейчас как раз про лабораторию, так что я могу вклиниться в это все. Так. The courier, Ладно. organs intact, continued onwards, a little less heavy of step, but with all the organs in the right places, as they should be. After all, brains can develop a life of their own when left to their own thoughts, and the courier's brain was more clever than most. Dr. Klein and the think tank remained alive, unaware of the world outside. They looped through their daily routine, none the wiser about the world beyond, although perhaps wiser was the wrong word. Хотя не все лаборатории помянули, и, скорее всего, даже я не буду перепроходить вот это все. And if anyone would shape it, well, the courier had already called dibs. There is an expression in the wasteland, old world blues. It refers to those so obsessed with the past they can't see the present, much less the future, for what it is. They stare into the what was, eyes like pilot lights, guttering and spent, as the realities of their world continue on around them. Science is a long, steady progression into the future. What may seem a sudden event often isn't felt for years, even centuries to come. In the times following the Second Battle of Hoover Dam, however, Old World Blues took on a new meaning.
Where once it was viewed as a form of sadness, nostalgia, it became an expression describing the potential for the future. It can be easy to see science as evil, technology unchecked as the source of all ills, all misfortunes. With the courier at the helm, science became a beacon for the future. There was old world blues and new world hope, and hope ruled the day at Big Mountain. We could say more, but the stories in the Big Empty speak for themselves. Now armed with the transportal ponder, the courier could return to the dome at any time and crack open the secrets of the Big Empty one by one. The sink sat vigilant, waiting for its master to return, shoes covered in Mojave dust. Only one road yet remained, and it was one the courier had to walk alone. Ну все. Вот такая вот концовка DLC. Вот. Так. Это мы, конечно, лишились этого. Так, вот новый этот какой перк. Вот это вот отличная вещь, потому что, по-моему, это единственное вообще DLC, в которое мы можем вернуться из тех, что установлены. Ну, именно из официальных. Так. Ну вот. Шикардос. Вот это я понимаю. Шикардос. Да. Тут у нас было мощное выживание, и оно продолжается. Но вот. Несмотря на то, что игра в этом плане уже пройдена, я на этом не остановлюсь. Так что так. Так. Ремонтный набор мы можем сделать. Ну, короче говоря, ладно. Уже буду разбираться тут с хламом в следующей серии. Пока что на этом все. Всем удачи, до новых встреч. Да хранит вас тьма. С вами был, как всегда, я, Артем, и DLC Old World Blues, которая все еще будет проходиться долгое время. А вот та самая фиговина. Мы ее пробуем через серии 5-10, самый минимум. Вот так вот. Приятное освещение, однако, вот это вот. Так. Ну это я подумаю. Так. Скорее всего, это я тоже активирую, так что ладно. Это уже будет следующая серия.